Hello everyone, I'm just done with my class, so I will give a comment regarding this issue. Look at. Recently, nabasa si Diwata, no? May tungkol ito ihang answers o sa kapangutana sa interviewer. I do not know kung kinsa ni siyang interviewer. Ang pangutana is, ano po ang pet peeve niyo? Ang yan tubag kini akong pagabasahon. Ang pet peeve ko po ay dog. Mahilig kasi ako sa dog. Loyal kasi silang tao. Sila yung tatanggap sa'yo na hindi ka ginajudge. This is hilarious, no? I totally understand nga daghan kay mga tao karon wala pa nakabalo unsa ning word nga pet peeve. Even college students, college graduates, and other professionals, correct me if I'm wrong. Even me, bago pa po ko nakabalo unsa ning word nga pet peeve. But the thing is, ang ano miingon siya, loyal kasi silang tao. So kintahay ang iro karon tao. This is embarrassing, no? And a manifestation of your incompetence and foolishness. And then you have the audacity to run for a certain government position. Questionable siya sa mga tao. And subject for bashing. But anyway, being a politician being a politician is not just about having a good communication skill, not just about being intelligent, but it's about your commitment and dedication to public service, di ba? Unsaan man ang bright kita, may kita manulti, pero itong una puro pangawat, di ba? It's useless. Useless lang siya. So, going back to the question, ano po ang pet peeve niyo? Makarelate siya kay ko ano kay nag-apply ko before sa call center, mao po ni ako gikabagsakan. Kay wala ako nakabalong sa ning word nga pet peeve, my god. Ang pangutana sa interviewer, what is your greatest pet peeve in a workplace? Akong tubag niyan, I really hate I really hate pet dog because they're very noisy at night, disturbing something chikato. Sa mo to nabagsak ko, I was not able to pass the interview and I was so upset. Nakuan ko, huyo akong abaga pag uli, no? Sa mo to pagawas na ko sa building, nag-search ko sa Webster Dictionary. Unsa ning pet peeve, and then matod pa ni Merriam-Webster Dictionary, pet peeve is something that annoys you or something that you don't like. Or ka na bang something makapalagot sa imuha or di ka ganahan. Di siya about sa pet. Okay.